welcome to Bimba 2023. Good evening, Namaskara. First of all, we'll be having welcome speech by RAJARAJESWARINAGAR Center kids, UKG kids, Laksha and Soham. So you need to welcome them. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾರಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. So Laksh and Soham, both from RAJARAJESWARINAGAR branch, UKG students. Okay, so Laksh, go for it. Hello everyone, I am Laksh Tabriwala. I am studying in UKG in Young World Preschool, RAJARAJESWARINAGAR Center. They say that childhood is the most beautiful season in a person's life. Here at Young World, my teachers and mentors teach us to play, to learn, to fall down, to be get back up, to be hugged, to be loved, to be naughty, to be silly. Therefore, today we not only celebrate our annual day, but also spirit our childhood. Thank you. Over to Soham. Hi, I am Soham, studying in UKG, Young World Preschool, RAJARAJESWARINAGAR Center. I am very excited and looking forward to the event you all will see. Please cheers my friends, performing with joy. We all been working very hard, so please don't stop clapping and cheering for us. Sit back and enjoy the event. Carry back good memories and have a great time. Enjoy the show. Thank you. Super. Thank you, Laksha and Soham. Super. Thank you. So, sir, intro. So, Young World start agi 10 years ಆಯಿತು. So, we started in the year 2013 and 2023 it's our 10 years of pursuit in excellence. So, we have a short video about our journey. So, sir, VT, some music. Young world, where your mind grows. 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 Okay, so that was a short story of 10 years. So much before 2020 March, so we were supposed to open 2 more centers in Electronic City and one in Baisandra. So board ಹಾಕಿದ್ವಿ, board ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 daysಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. So after that it was such a tough phase for all the preschool industry. First ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಮಗೆ. So 2 years of very bad time for all the teachers and the preschool fraternity. So many of the franchisee branches had to shut down, including us. Our own Indiranagar Center and HBI Center had to be shut down because rent was a huge issue for us. So I had to bari RAJARAJESWARINAGAR ಒಂದು because of the space I had to, and the owner also supported us. So ಅದಾದಮೇಲೆ then this year we reopened BASWESHWARNAGAR. So probably ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10 yearsಗೆ 10 branches ಇರೋದು, but we still square one ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. But nevertheless we'll never let down the fire in us. So next 15th anniversary mostly we'll have 15 branches. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Okay.
So I like to call upon Chairman sir and 5. So mommy ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. So meanwhile we have an invocation song from BASWESHWARNAGAR students. Come. ಅವರ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಗೊಂಬೆಗಳು ತರತಾರಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಪಾಶಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವ ಹನ, ಪಾಶಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವ ಹನ, ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು, ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು, ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು, ಗಣಾಧಿಪ, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು, ಗಣಾಧಿಪ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಗಿರಿಜಾ ಸುತನಿಗೆ ಗಳಿಗೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಗಿರಿಜಾ ಸುತನಿಗೆ ಗಳಿಗೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ, ರಕ್ತವನ್ನನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ತವನ್ನನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ, ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. Thank you kids. Okay, here it's first standing Sanvi, LKG, Hitiksha of LKG, and we
have Yashika of LKG and Ritika of LKG from BASWESHWARNAGAR branch. Thank you, kids. Welcome dance. You would first ಮಾಡಿ. So next we have welcome dance. Much before that, RR Nagar Center, LKG, Ananya. A big round of applause for Ananya. Thank you, Ananya. thank you, Ananya. I like the way you shake your head. Thank you. So 10th year anniversary. So I was thinking whom to invite as a chief guest. So ಯಾರು ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ then I thought why don't I invite our oldest student. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾನಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ there was a kid who like
ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ us and they enrolled to Young World. So I like to call upon Rini and family. So please come on stage. So we thought I'll call her. So ಈ ಮಗು 2 years ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ 12 years ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಗು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ Rini, in another 2 years you will be taller than me. Thanks for coming. So thank you Martin sir and Shiva ma'am. Thank you for coming down. They have come all the way from Indiranagar. So ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ. How was your preschool days? So, hi everybody, this is Rene Chadisa here, and I was part of Young World since I was 1 year and 10 months old. I learned a lot of things over here, and first of all, I'd like to thanks for inviting me, sir. It's a pleasure having you, Rene. I learned a lot of things, and I also learned how to overcome my stage fear. First, I still remember I was so scared to dance, but the teachers here encouraged me to come and dance on stage, so that is a very big thank you, sir. Yes. Thank you Rene. Thank you Martin sir. So Rene, so since you have come from such a long way, I have made a small video for you, a small gift for you. Sir, Rene, memory VT and memory music. So let's see. Rene, do you remember? Who is this? Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. Everything gon' be. Okay. So I had invited one more child. Innond magu bandi. This boy is Roshan Vale. Actually, due to some emergency, they could not come. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯ್ತಾರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ರೋಷನ್ ಏನೋ ಕಿರಿಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಹಾಯ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಷನ್. ಹಾಯ್ ರೋಷನ್. Hello, sir. How are you, Roshan? I'm fine, sir. Do you remember me? Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. So tell me how about yourself? Sir, and Roshan parents also. Please come. I thought you didn't come. Okay, Roshan. How was your experience with Young World? I enjoyed a lot with my friends and all, sir. Okay. And I learnt a lot. So did the foundation help you? Yes, sir. So do you miss Young World? Yes, sir. A lot. Thank you very much. The parents were so sweet enough that the second second siblings of both the parents joined Young World again. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಲಿಶಾನ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಅನದರ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years or 5 years, ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. Few words. Roshan, anything you want to say to them, you can tell them. Okay, fine. Thank you. Ma'am, I think you can come. We'll take a photograph. Please. Please come.
Okay. Yeah, sure. Sir, put it. 1 second. I'll give you the top. Thank you, boss. Good evening, everybody. I won't take more than 2 minutes, but thank you so much, Hemant and the entire school for inviting us. Just a couple of words. I think this is a fantastic foundation. If you have chosen Young World, I think you've made the right choice. The important thing right now is to not put too much pressure on kids. They know exactly what they're doing. So I'm sure there's a lot of worried parents when we think about where we want to put our kids. So keeping that into perspective, if you've chosen Young World, I think they really make a good world of the young ones. Okay, so you are very proud parents, and they'll make you proud one day. Thank you very much. Thank you, Martin, sir. That was very sweet of you to come down and say some nice words about Young World. So ಆ ಪಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ when the kid came to us, it was like a seed. Now ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we are giving them back. So thank you Roshan and family and Rennie and family. Huge round of applause for both of them. So thank you very much. So we'll start with one more introduction song. Sir, close ಮಾಡಿ. Kid RAJARAJESWARINAGAR Center, Laksha. Position Laksh. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ. Thank you, Laksh. Super. A big round of applause for Laksh. After my speech.
So parents, next we have annual report. So one Vasha, what all activities we did. Tanuja ma'am will just have an annual report. So we'll play the substantial photos also along with that. So just give us 2 minutes, we'll start. All like you would all be surprised to say that this is my Soham's like for third school in a short amount of span. So this was his third school. Sorry, right? Yeah. So what happened initially when I met Hemant sir right in the school? I was very like he had the passion to create an environment where students can like grow like throughout holistic learning. They have an holistic learning. I found the passion in him. I sensed that passion in him. And to share a few experiences, initially there were few moments when like I could not reach the school on time, like to pick my son. It was almost 2 hours delayed from my end. It was my mistake. I was in constant touch with Tanuja ma'am and Hemant sir, but they assured me that like you don't worry sir, we are there with you, don't worry. Like even when I came after 2 hours, right, they did not have a pinch of anger or even like they did not lose patience. They happily handed over my kid to me. And there was an instance like when the van driver did not come to drop my kid, and Hemant sir personally came to my home and he dropped him in his car. So, and one more important thing I would like to share here is like my experience with the new school actually. Like initially I was worried like whether my son will be able to cope up with the new ICSE syllabus or not. But Tanuja ma'am and Hemant sir gave me the confidence that he'll be able to cope up with the ICSE, and don't worry about it. Like to my surprise, right, and even to my surprise actually, he scored first position in the school entrance exam. So thanks to you, sir, thanks to all the staff and management, sir. I would like to express my gratitude and thank you to all the staff, management, and all the workers like who work with you. Thank you, sir. All the best for Young School, and wish you all the best. Thank you all. Thank you very much, sir, for your kind words. Thank you. Then we like to call upon Lokaditya's parents. Lokaditya, daddy or mommy. Hi, sir. Welcome to Bimba 23. Hi. I don't know what to comment. I mean, it is very easy to comment. I know how to difficult to run the school, and I will appreciate Hemant sir's effort. And I asked him to start first standard, second standard, and third standard. We are very happy to continue here because we saw very good growth in my kid Lokaditya. That is why we approached him. He said it will take so much time to start like that. And special thanks to Preeti ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So kids were very badly, see, COVID ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವೋ, the kids were very badly affected. So generally the kids used to start talking by 2 years, 2.5 years. But the kids what we got post-COVID, that is like
22 January we opened, and kids of 4 years, 5 years, they were not able to talk, and 4 years, 5 years kids were not able to write. The problem was they were completely addicted to gadgets, and they had a lot of screen time where they had no social interaction, and the speech was a major issue. Then kids' age was like around 5 years, but they have to go to the next standard, like first standard, and whichever school they go, they will take the entrance exam. But we were actually skeptical, like how will they clear the entrance? So we took it as a challenge, and we trained them, and luckily all our UKG kids have placed in nice institutions. So thanks to my staff. So next, ಹೊಡೀರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಡಿಬಾರ್ದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ್, Chanakya's parents, outgoing UKG dad. Chanakya daddy or mommy, whoever wants to talk. Hi. ಏನಪ್ಪ? So future prospective student of Young World. Yes sir, thank you. Yeah, good evening all. Okay, so first of all, I would like to thank Mr. Hemant for giving me this opportunity. Okay, so next, and also I would like to congratulate Young World Group, okay, for completing their 10 years, successful 10 years, okay, so in their education career. Okay, so and congratulations for that, and I really wish, okay, so another 100 years of such things, okay. So all the best, okay. So one of the best part of Young World School, what I'm going to tell is about their curriculum activities. Okay, so it is very customized curriculum activity, which I have never seen with other institutions. Okay, so first 2 years, okay, so my son was because of COVID, he was nowhere in school. So directly he joined UKG, and the way he picked up, okay, so UKG is really excellent. Okay, so it is all because of your support, definitely. Okay, so thing is, okay, so it is a very customized one. Okay, so I love some of their activities, okay, customized activities like customized calendars with the pictures of kids and their books. Okay, so they used to enjoy like anything. Okay, so by looking at those books and all. Okay, so and one more beautiful part of it is, okay, so respecting our Indian culture. Okay, you used to celebrate every festival. Okay, like Sankranti, so everything in there in as per our Indian traditional way. So they really love that, and I used to cry. Okay, so when I was kid to go to school, but Chanakya never cried. Okay, to go to school. Okay, he really loved to go to school. So that is the environment what Young World has created, and thank you again, Hemant. Okay, so really very good one. Okay, so all the best. Thank you. Thank you very much, sir. That was really sweet. So let me check if it is ready, or else I'll call one more parent. Okay, Himani daddy. Hi sir, welcome. Good evening, everybody. Thank you for the opportunity, sir. So, ನಮ್ಮ ಹಿಮಾನಿ ನಾವು ಸೇರಿಸುವಾಗ nearby school I was searching actually. So 2-3 schools we have find out. Later we come to know about this your school. So it was just accidentally that the setup was, I just admire that first of all, and I was not worried about the marks what you are going to teach. Those things I was not worried, because I am from a social work background. So in my view, that the activity should be more than what you are going to teach. So this is my view actually. So whatever the activities throughout the year you have gone through, and first year it was through online, and online also they are very punctual, your teachers are, and every time the exact time logging and logging off and all. And this year anyhow offline. So we are very happy that our Himani was able to speak or dance or something, whatever the activity, everything was because of you and your
teachers, and from my side actually very less contribution I feel always. And thank you for the opportunity, and our second child also, of course, we will admit you there. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. So, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಏನು ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಿಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 5 years ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಲೈಕ್ ರಿನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್. So they will only teach us. So we need to enjoy the kids' childhood, that is 0 to 5 years. That is a basic beautiful phase of the child. So parents ದಯವಿಟ್ಟು minimum, and especially dads, 1 hour ಆದರೂ ನೀವು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಪಕ್ಕ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು 10 ಸಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ 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 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ? ಮ್ಯಾಮ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೊಂದು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗು ಹೋಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ DNA ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈಲಾಗಾರು ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್? ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ರೋನಲ್, or you want your mom to talk? Your mom already spoke. Does she want to speak again? No, okay. Just give me 2 minutes, I'll just check. Naresh sir, or mommy from RAJARAJESHWARINAGAR. So that will take another 2 minutes. So by the time he finishes, we'll be ready. Laksh daddy. Laksh mommy. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್? ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೇನೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಜೋಶ್ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ. ಎಂಥ ಜೋಶ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಂಥ ಫೈರ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಗುಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬನ್ನಿ. Yeah, just you're ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he was telling, right? So what we will do, the same will reciprocate to us anta. So when I heard that, I remember one small story. So definitely you people will like, I hope. Okay. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದಿಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಹಿ ಸನ್, ಓಕೆ, ಎ ಫಾದರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸನ್ ವಾಸ್ ಮೇ ಬಿ 6 years old or 7 years old, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಓದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ಮೀ ಟು ದಟ್ ಹೆಲ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್
ತಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಲಿಸನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 3 lakhs or 4 lakhs 5 lakhs ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, XYZ ದಿಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳಗಡೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60, ಸೊ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿರ್ತಾನೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಮಗ ಅವರಪ್ಪನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಕೀಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದೊಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮೈ ವೈಫ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹೇಮಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಲವ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರನ್ನೂ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಕ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ದೆಮ್ ಕಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್. ಮೆನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದೋಸಾ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಾವ್ಗೆ ಬಾತ್, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಬೋಂಡಾ, ಕಾಫಿ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅಶ್ವಾಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಕಿರ್ಚಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಡ್ಯಾಡೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ? ಅದು ಏನು ಸರ್ ಕತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರ ವಿಸಿಲು, ಈಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ 2 minutes. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ವೃತ್ತಿ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ತಲಹರಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನದು ನಿನ್ನ ಡೌಟ್? ಖಂಡಿತ ನೀನು ಹೇಳು, ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದರೂ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರೇ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಟರೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕೇಳಿರೋ ಥರ್ಡ್ರೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ. ಅವರು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ರೈಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಹೇಳ? ರೈಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮು ಟೀಚರು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್
Tanuja ma'am's annual report. Screen open ಮಾಡಿ sir. I think you need to clap once more. So Tanuja ma'am, ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈರಸ್ ಹುಟ್ಟೋದು. So let's start. What an introduction, sir. Namaskara From the ellarigu. Good evening. It's my privilege to have you all here. A hearty welcome to one and all to our 10th annual day Bimba celebration 2023. On behalf of the management, my staff and my students, extend a warm welcome to our chairman, Mr. and Mrs. Narendra, and our gracious and charming director, Mr. Hemant, and parents of my dear students. It is very well said that in preschool years, children are like white clay. Whatever falls on them makes an impression. So we make sure that the influence from us, from the school, all are very positive and make a very positive lasting effect on the young minds of our children. Though I'm proud to say that the school has escalated to great horizon of success, it has become synonymous with academic excellence, a benchmark to measure co-curricular activities, and also center which creates a responsible citizens. We are very grateful to our director, Mr. Hemant. It is because of his valuable guidance and encouragement that all this has been possible. I am indeed honored in presenting to you the school annual report of our school Young World Preschool. This year has been very eventful one for us. Please allow me to read out the same. To promote the competitive spirit and to bring out the talent of the students, they are encouraged to participate in various co-curricular activities. We have celebrated all religious and national festivals throughout the year. Grandparents' Day, Father's Day was celebrated where we held many interesting and fun-filled games for them. We had Children's Week in the month of November where our kids participated in various co-curricular activities like rhymes, storytelling, drawing, dancing, yoga, etc. And also Triple R exhibition was held wherein parents came forward with new creative ideas and models and topics given that were showcased by our children. Sports Day was celebrated in the month of December where our students participated in various games and put up a good show and earned their medals and certificates. All work and no play makes Jack a dull boy. Our students were taken to field trips this one day where all teachers and students together collectively had all fun. Our BASWESHWARNAGAR branch students participated in inter-school rhymes competition and won 3rd place, which is a proud moment for all of us. Every month, our students are encouraged to participate in theme-based activities, be it a plant kingdom, animal kingdom, my family, community helpers, transport, shapes, body parts, etc. with great zeal. This year, we came up with a new concept, introducing the new concept books called customized books for our children, which was a new venture this year. We have made great efforts to transform our students and extremely successful in most of our endeavor. Apart from preparing the children to qualify for purely academic demands, special efforts are being made continuously to enable them to face the challenges of the competitive world. It's a matter of great importance to us that the students who pass out from Young World should carry forward the values they have learned, excel in whatever they do, and be role models in a society. I would like to conclude by extending a sincere thanks to all the parents and the well-wishers who have lent a supportive hand in all our endeavors to produce a confident, educated, and capable batch of students each year, thus shaping the future of our children who are the destiny of this country. I hope you enjoy the show presented by your students and your evening with us a memorable one. Thank you. Okay, thank you very much, Tanuja ma'am. So we'll kickstart the Bimba 2023 with a beautiful rocking song by UKG students, LKG and UKG students of RR Nagar. ಹೊಡಿರಿ, ಓಪನ್ ಆದಾಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ. So cheer up our budding stars of LKG and UKG kids from RAJARAJESWARINAGAR Center who are going to perform on the song Golmaal and Disco Diwani.
Please put your hands together for the thrilling performance of the evening. हेलो हाय नमस्ते सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी जश्न रुकने न देंगे जरा भी अपना फेमस है याद आना अपने संग तू भी आ जाना छोड़े दुनिया से शर्माना जोरों जोरों से तू चिल्लाना Everything's gonna be cool, 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 man. Cool, 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 man. Cool, 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 man. Everything's gonna be cool, 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 man. तुमको ए यार उल्लू बना दे खुल के तू मुस्कुराना छोड़ फिक्रों की घंटी बजाना दिल की ढोलक बजाना सीधी होठों पे ले आना मौज मस्ती हो रोजाना जोश कितना है दिखलाना जोरों जोरों से तो चिल्लाना Cool, 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 man. Everything's gonna be cool, 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 man. Cool, 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 man. Cool, 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 man. Everything's gonna be cool, 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 man. There's something about tonight, tonight. Something about tonight, tonight. There's something about tonight. Something very special. Something about the way you move that thing. Something very special. Something about the way you're looking at me. Something very special. Yeah, there's something about tonight. Something very special. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना. Baby, you so sexy. Boy, you could be my one and only. मैं तो तेरे नाल नचना. And then I see you looking at me. आजा बात कर ले दिल की. होने लगेंगे अफसाने. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Oh, disco दीवाने. नशीली है रात, वो हाथों में हाथ, नाचेगा ऐसा. There's something about. Thank you, children. Form a line. Come friend, come friend. Come friend, come.
A big round of applause for our LKG and UKG kids RR Nagar Center. We have Nihal, Shiron Das, Ananya, Lokaditya, Soham, Artha, Dakshit, Lakshya D, Lakshya K, Hitashri, Prajwal, Datri, Leochan. Thank you. Preeti, come. Smallest and the most naughtiest and the most troublesome kids from playgroup. So playgroup from Basweshwanagar. So playgroup students of Basweshwanagar will be performing to a song called Etnisi Kushi. So ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. Music ready. Okay. के चल गुमसुम तराने चुपके जाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब भी दिन से चल बनाए आशिया
चल सुन तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया. One more round. Big round of applause for them. Okay, we'd like to introduce first Nihal Gowda, Sai Rohita, Sanvi Hukeri, Lakshit, Danvika, Kavin, Sai Rohita, and Nivish. ನಿಬೇಶ್ ನಾಚ್ಕೊಂಬೇಡ ಬರೋ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಅಂತ ಇವಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಹಿತಾ ರೋಷಿತಾ. 1 year ಆಯಿತು, ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ರೋಹಿತ ಯಾರು ರೋಷಿತಾ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 star ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಆ ಥರ ಇವರಿಬ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನ್ವಿಕಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಬೇಶ್, Kavin. Thank you. So we'll call you for the last song. Avag matte kalskodi. So thank you. So next we have playgroup RR Nagar. Yes. So ella baby sharks bandidare. So namge ade kachta idare ಒಳಗೆ. So ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋದೇ ಇವಾಗ. So we have bit cranky ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು because it got delayed. So we'll start the song in 2 minutes, okay? Stars of RR Nagar. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ.
A huge round of applause for playgroup kids. ನಿದ್ದೆನಲ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಶಾರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ದಿನ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. Form a line. We have Adrija, Hanvit, Tanu, Tanishka, Mahidara, Rahul, Abhimanyu, Atar, Nidhi, Arush, Rishyant, Manvita and Gunav. Chappale barbeku joragi. Thank you. So we'll start off with Gunav. Gunav parents, granddaddy, karkoli. Manvita. Sir, one nimsha. Down from Goa. So can you guess which song are they dancing for? Yenama? Sonia. Which song? Goan song? ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು? ಮರಿಯಾ ಪಿತಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಯರ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗುನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ನೀಡ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ನೀಡ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh, yeah. Barra da tamma melusi, istreti compri. Barra da tamma melusi, istreti compri. Alegna entrada miluzi, triste na sair. Alegna entrada miluzi, triste na sair. Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Por amor da voz miluzi, eu fico saudade. Fazer a sentinela miluzi, levar chicotada. Fazer a sentinela miluzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Shabada bim na bam na ba ki bam da bai mo. Yabada bim da bim da bam da bam de bim de koyo. Shabada bim mo de de bim mo da bam de bai mo. Shabada da 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 bai ya bam da bam de. Oh Maria Pitache, 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 Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache, voices Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, everybody Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Last time, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache.
Maria Pitache. Super. Lavit. We are proud of you, Lavit. Final day. He's performed well. So Thanks to imaginary the gallery Lavith ಮಾಡೋದು family ನಾವು. crowd. The whole lane has been occupied. I know 3 kids. A big round of applause for Advika, Lavith. Elli sound barli Lavith. Vihanka, Pranav, Riya, Rishi, Riyansh, Dhruvi, Mihit, Jashmita, Rishik, Riddhi, Rutvik, Pranavi, Tanvit. Do you have any guess for the song? UPSC ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಮಗ ನೀನು. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 ಸಾಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಡಿ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್, ಅದಿನ್ನೊಂದು RRR. ಮದರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಓಕೆ, Say hi. Virak, Sukrita, Ritvik, Tejasvita, Kishan, Kushi, Smayan, Datri, and back lane we have Paramjit, Srihari, Shreya, Kruti, Ankita, and Shrikar. Okay, they're gonna take us to Hyderabad. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము, అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటన్నానే అమ్ము, ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము, ప్రేమ నా పాలేవు నన్ను నమ్ము. ఎదురుగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే, అరి దేవుడా దేంతలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జట్ట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జట్ట కట్టుకుంటివే. మల్టీప్లెక్స్ లోని ఆడియన్స్ లాగా మౌనంగున్నా గానీ అమ్ము, లోన దంటనగా జరిగిందే నమ్ము, దిమ్మ తిరిగి నా డిమాండ్ సిమ్ము. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు, పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు, గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు, మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు, ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు. నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు. నాటు 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 వీర నాటు, నాటు 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 ఊర నాటు, నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు, నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు.
దాకా కీసు పిట్ట కూసినట్టు చేలు సిక్కలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 పూర నాటు 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 కట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 కపోతలాగా తిక్క నాటు ನಂಬರು 7 to 7 ಅಥವಾ 7 to 7 ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸಾತ್ವಿಕ್. ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? 5 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲ, 5 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು. 5 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ 5 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ 5 ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಸ್. ಶಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫನ್. ಓಕೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ, ಏಕ್ ಸಿಂಗಲ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಾಧಿಕಾ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಎಲ್ಲ RRರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ವಿಷಯ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಇದೇ ಥರ ಹಳೇ 5 ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್. ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್, ಕಲ್ಪನಾ ಮೇಡಮ್, ಆರತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ, ಜಯಸುಧಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ 5 ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೋ. ಸೊ 5 ಜನ ಬಜಾರಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Put your hands together for Here Comes Retro Style of Dance for a Kannada song live from RAJARAJESWARINAGAR Center. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ತಾರೋ ತಂದನ ತಾರೋ ತಾರೋ ತಂದನ ತಾರೋ ತಾರೋ ತಂದನ ತಾರೋ ತಾರೋ ತಂದನ ತಾರೋ ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಗಿಣಿ ರಾಮ
ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ 5 ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತಿ, ಆರತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ. ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟು. A big round of applause for Datri, Lakshya K, Hitashri, Ananya, Artha. Thank you, girls. ಇರ್ಬಿಡ. ಸೊ ಯಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಗರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಗರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟಗರು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸು. ಆಮೇಲೆ ಟಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. चलने का हुक्म, रुकने का हुक्म, जिंदगी पे हुक्म, मौत पे हुक्म, बंदूक पे हुक्म, दुश्मन पे हुक्म, लहरों पे हुक्म, बम्बई पे हुक्म. मुंबई का जान रे, इसकी आंखों में आंख ना डालो, नोच लेता है भाग रे. आज तूफान जब भी मिलता है, ऐसा बारूद पैदा होता है. खुदा जरा देखो, लोगों की दिल का सुल्तान देखो, दुश्मन को ये है शैतान देखो. खुदा जरा रोको, रुकने वाला कब्जा, ढूंढने वाला कब्जा. मुंबई की गलियां भी घबरा के यूं बोलेंगे सलाम रॉकी भाई, रॉकी, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई. इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई. ಬಾರೆ ನೋಟ ನೋಡೈತೆ, ಕಾಲು ಕೆರೆದು ನಿಲ್ತೈತೆ, ಗುಡುರು ಹಾಕಿ ಬಂದೈತೆ, ಎದುರು ಹೋದ್ರೆ ಗುಂತೈತೆ. ನೋಡೋಕೇನೋ ಬಲು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇವನ ಗುಂಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ಲು. ಆಡೋ ಆಟ ಬಹಳ ಚಾಲು, ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಹೆಸರು ಕಲರು ತಿಮಿರು, ನೋಡೋಂಗೆ ಬೆವರು ಬ್ರದರು.
Thank you, boys. It was a wonderful performance. Enga na mudugara. Super ah. Tagaru. Tagrus of Young World. Yeah. A big round of applause for Nihal, Dakshit, Lokaditya, Prajwal, Laksh, Yochan, Shirondas, Soham. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu.
UKG kids of BASWESHWARNAGAR. Starting, we have Grant, Hitiksha, Hemant, Yashika, Sanvi, Tejashwini, Srivatsa, Rutika, Himani, Mohita, Sanvi, Chanikya. So I would like to call the entire team to be here. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. So a wonderful, beautiful performance by you LKG UKG students of BASWESHWARNAGAR. Thank you. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಂಗ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಯಾಥೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ನೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ನಮನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎನಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ can come, and adults also, bigger kids also can come. Who all wants to come on stage? Yes. Hi darling, super, thank you. So ella namma darlings na ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಒಳಗೋಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ. Apu dance, we will call all the kids. ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ವೇವ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇವ್. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ.
ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು ಆರಾಧಿಸೋ ರಾಜರತ್ನ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ತಂದೆ ಎಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಬೀಟು ಈಗ ಡಪಾಂಗುಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Let's start the local dance. All the Apu fans shuru maadi local dance. Shaktimanu, Chota Bheemu, Ninna hage, same to same. Supermanu, Batmanu, Neene namage, Macho Manu. ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸು ಬಾಂಡು ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಸೌಂಡು ಬಂದ ಕಾಜ್ನೂರ್ ಗಂಡು Twinkle, twinkle, little star, we all love you, Baba Star. Dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, dance, dance. 1, 2, 3, 4, 5 star, we all love you, Baba Star. Dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, dance, dance. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. We are done with our final performance. Except UKG kids, all the kids can be picked up. Yes. You can come forward and collect your kids. Except UKG, you can go change for the graduation performance next. When we have to let go our graduating students, we'll really miss them. But eventually life goes on and they have to join a bigger school. So for them, we are having a small graduation ceremony, and they'll be performing to a song, okay? So please settle down. Thank you song, graduation song. It is my great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 3, 4. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank
Thank you. I request Chairman sir and Madam to be. Mr. and Mrs. Narendra, Please come on stage. Please hand over their certificates. graduating certificates. Soham from RR Nagar Center. Huge round of applause. Soham's dad, parents can come up. Soham's parents and the class teacher Preeti. Next, Himani and Mohita's parents, be ready. Next, Lakshya Dabriwal. UKG parents, be ready. Sir, one solo pick tegiri, Mugud Matra. Next, Laksh Dabriwal. Sir, please join. Laksh Dabriwala, RR Nagar Center. Lokaditya of Aranagar branch. Rajwal Patwari of Aranagar. Rajwal Patwari. Nihal S. of RR Nagar. Nihal parents. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. We have
Himani GP of Basweshwanagar Chanakya, branch. Chanakya parents. Chanakya, Himani and Mohita, please be ready. Himani. Sir, Himani first. Next we have Chanakya, Basweshwanagar Center. Himani, hogama. Next we have Mohita from Basweshwanagar Center. Thank you, congratulations. We're done with the graduation ceremony. A huge round of applause for all children here. Thank you. Thank Mohita. you, kids. Wishing you a very all the best for your future. So finally, we are done with our graduation also. So you can take back your UKG students also. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. So now we have a special event wherein ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ we want to say thank you. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ 3-4 ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. So much before that, teachers go appreciation mugsi. Teachers know we want them to sit down so that they enjoy the remaining part of the show. Okay. So we will call upon. Ma'am, check if all our staff is there. All staff is there. All are there. All staff, including mates. Call all mates also. Putama bani. Putaman kariri Prema. Ellaru stage mel banbidi. ಏನಮ್ಮ ನಿಹಾಲ್ Laksh. Okay. Okay, we'll begin with Basweshwanagar. So
ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಯಾ Okay, when I count 1, you need to clap 1. 1. Even if I count 2, you need to clap 1. Yes. 1, 2, 1. I can't hear you. 1, 2. Kai mele. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಪಾಪ 2 kg ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಸಿಕ್, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, they have been dehydrated, lost some weight, but still our commitment for Bimba 2023. My heartful thank you to all staff. Thank you very much. The dedication what you have given and put up to the show, it has been shown here. Thank you very much. So first I like to call upon from BASWESHWARNAGAR Pavitra ma'am. Pavitra ma'am for nursery. Lavanya ma'am from LKG. Kudi. Lavanya ma'am. Sir, song music ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೀಟ್ ಇದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 1 2 1 2 ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಆಂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಶಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ all aspects of dancing and everything. Thank you. Next to Pushpa aunty. Thank you. Okay, so now we are done with BASWESHWARNAGAR. We'll go with the last part. ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, you want a group photo now? Okay, please go. So now I'll call the captain. So ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ BASWESHWARNAGAR. So thank you ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ for your hard work, support. Group pick. 1 2 1 2 ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಹಂಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ RR Nagar, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನಾಟಿ ಕಿಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಾತ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ನರ್ಸರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್
Preeti ma'am from LKG, UKG, sorry. Preeti ma'am irade sanna, adರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. Next we have Priyanka ma'am. So she has danced her soul out. So every day she has danced so much that she has lost another 5 kilos. So we need to make her recover. Thank you Priyanka ma'am for your amazing dance steps. Thank you very much. Next Putama ಬನ್ನಿ. ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Thank you Putama. You have been very good in handling all the kids. Next to Prema. Prema aunty, thank you. So next final captain Tanuja ma'am. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತನುಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. So thank you Tanuja ma'am for all your hard work, support. Group photo for RR Nagar. One, two, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Group photo. So one nice thing about Young World is we are 99% women staff. So ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ. Except me and Tata, like everyone are women staff. So when we were operating around 7 branches, we had around 63 women staff with us, concluding all the branches. So huge round of applause to women power. Okay, teachers, thank you very much. Please go and sit down, relax yourself. I've never seen such a dance. Okay, I bet my life on it. You have a beautiful dance performance after this, followed by 2 mother dance. First will be BASWESHWARNAGAR, followed by RR Nagar. Okay, so get ready. Som and team, Som daddy, Pranav daddy, get ready. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ
ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆಯೇ ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Daddies ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. So they'll be dancing to such a beautiful song andre will laugh your hearts out and beautiful song. So ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ daddies ಗೆ. We have RR Nagar Daddies performance. It's called Lazy Dance. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲು ಕಿರ್ಚೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಡಾನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ 3, 2, 1 लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे
guys. It was wonderful. Huge round of applause. Yochan's dad, Vinay, put your hands up. Soham's dad, Amit. Pranav's dad, Mr. Manjunath. Riyansh's dad, Santosh. Gunav's dad, Mr. Pramod. A big thank you to you guys for the effort you have put in. Jorada Chappale, please. Ladies and gentlemen. Thank you Dad. guys. You rock. Super. Thank you very much. Thank you. Thank you. You guys Next are we have amazing. Basweshwar. Okay, so now we have a beautiful dance performance from Basweshwanagar moms. So ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ. Kishan, Chanikya, Kruti, Hitiksha, Ritvik, and Ritika. 3, 2, 1. Good.
Thank you, moms. It was wonderful. ಸರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದರ್ ಆರ್ 2 ಕೌಂಟರ್ಸ್, 2 ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ವೆಜ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ. The evening. Guys, ella energy ಹಾಕಬೇಕು. 3, 2, 1. मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिखेला मैंने जिया का जिया का जिया का है दावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। छम 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 जुल्फों से बांध लिए बादल सीने पे से उड़ने लगा आंचल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी, तो नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज ಮ್ಯಾಮ್ ಡಾಬ್ ಹುಷಾರು, ಚಿನ್ನದ ಡಾಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಚಿನ್ನದ ಡಾಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ವರ. ಸೊ ಡ್ಯಾಡೀಸ್, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, a big round of thank you to all the ladies here. Artha's mom Kavya, wave your hand up. Manvita's mom Akshita, Yochan's mom Devika,
Abhimanyu's mom Vijita, Gunav's mom Rashmi, Dhruvi's mom Rupa, Ananya's mom Sandhya. We have Lakshya's mom also Sandhya, Pranav, mom Sangeeta, Nihal's sister Rashi, Nidhi's mom Shushma. Thank you, ladies. Wait for one group photo. Please stand up for national anthem, all of you. Sorry, we have vote of thanks. One nimsha, please sit down. We have vote of thanks from Gayatri ma'am. So please be patient for next 5 minutes. So we'll finish this. And staff, please take care. RR Nagar staff and BASWESHWARNAGAR staff, please food counters hatra hogi. Take your positions. Be ready. So Gayatri ma'am, over to you. Okay. Good day to the respected chairman, Mr. Narendra sir, Pushpa madam, our director, Mr. Hemant sir, and Sanjana madam, teachers, staff, parents, and special thanks to my dear children. I am privileged to propose the vote of thanks on the annual day celebration Bimba 2023. First of all, I would like to thank the Almighty God for making this day a special and wonderful. A heartful appreciation to the parents for being such a great audience. Please give a big round of applause to yourself. I extend my sincere thanks from my bottom of my heart to all my children for giving their best performance. It definitely requires lots of rehearsals and sincere efforts to get the performance done. I would like to also thank all the teachers and non-teaching staffs for the smooth sailing of the event. Kindly motivate them with a big round of applause. Lastly, I would like to thank all of you again for spending valuable time to witness this grand event. We have a selfie booth outside. Okay, while waiting for the snacks ready, you can take a selfie pictures. Okay, thank you all. Have a good day. Now, may I request all of you to stand up for the national anthem. Thank you. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನಿಯರ್ ದ ಕೌಂಟರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಕರೀರಿ ಸರ್. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನರೇಶ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಾಸಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ನರೇಶ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು LED ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ದ್ವಿಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನರೇಶ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ ಹೋದ್ರೂ ಪಾಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೋಜ್ ಸರ್.
ಏನು ಗ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಸೂಪರಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you very much. Thank you. So please be seated. 2 minutes. I'll just check.